তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক একটা কাজ করার চেষ্টা করি, যেটা আসলে ইন্ডাস্ট্রি বলি, ইকোসিস্টেম বলি, তার জন্য কিছু যদি খোরাক জোগাতে পারে। আসলে আমরা গত মার্চে এই কাজটি শুরু করেছি, এবং আমি বলবো যে আমাদের সাথে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবভিয়াসলি একটা বড় ক্রেডিট, তারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে আর্থিকভাবে সম্মত হয়েছে। একটা কোলাবোরেশনের মধ্যে দিয়ে শুরু করেছি। আজকে আমরা যে আয়োজনটি করছি এটা অফিসিয়ালি নাম প্রি লঞ্চ। আমাদের মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হতে আরেকটু সময় লাগবে, কিন্তু এইটা মূলত আমরা বাংলাদেশের যে ফিল্মের যে পলিসিগুলো সেগুলোর একটা স্টাডি হয়েছে। আমার সাথে আমার বন্ধু সহকর্মী ডক্টর ইমরান ফেরদৌস আছেন, মূল কৃতিত্বটা তার। এই গবেষণাটাকে লাইনে ঠিক রাখা, কারণ আমরা গবেষণার লোক নই, গবেষকদেরই কাজ, এবং উনি এবং ওনার টিম এই কাজটি করেছেন। আপনারা আমরা আশা করি যে খুব শীঘ্রই পুরো রিপোর্টটি ছাপা কপি আপনাদের কাছে দিতে পারবো পৌঁছে। যদি সময় সুযোগ হয় আমরা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলে এরকম আয়োজন না হলেও একটা ঘরোয়া আয়োজন হলেও করে সেখানে তার মধ্যে দিয়ে আসলে এই রিপোর্টগুলো আপনাদের হাতে তুলে দিতে চাই। অফকোর্স there will be copies at British Council and Dhaka Daplar website also, soft copies যেটা যে কেউ অ্যাক্সেসেবল এবং পেতে পারে। আমি আমার এই আনুষ্ঠানিক কথার শেষে আপনারা কি আমি পুরো টিমটাকে ডেকে নিই, কারণ এই ক্রেডিট গোজ টু দেম পার্টিকুলারলি। আমি ডক্টর ইমরান ফেরদৌসকে প্রথমে ডেকে নিচ্ছি, এবং আমি বলবো যে বাংলাদেশে একটা নতুন রকম, সেক্ষেত্রে ইমরানকে ক্রেডিট এখানে দিতেই হবে আসলে। এর সাথে তার রিসার্চ যে টিম ইমরান নিজেই সাজিয়েছে, ডক্টর মহিউল ইসলাম, দিলশাদ হোসেন দদুল এবং হাসপিতা গবেষণা সহযোগী। অবভিয়াসলি যেটা হয় আমার যে কোনো কাজ, এটা আমি একা মানুষ নই, ডক ল্যাব যাদের ছাড়া আসলে চলে না। আমি আমার বন্ধু সহকর্মী ইমরান হোসেন কিরমানিকেও একটু ডাকছি, এবং মাহমুদুল রাফিক। মোতাহার হোসেন রাজু কি আছে? আমি বলবো যে আসলে মানে এদের সবার সহযোগিতা ছাড়া এই কাজটা করা আসলে আমার পক্ষে বা আমাদের পক্ষে আসলে দুঃসাধ্য একটা ব্যাপার ছিল। বাকিটা এখানে আলোচনা হবে, এরপরে ইমরান অফিসিয়ালি একটা প্রেজেন্টেশন করবে। আমরা যখন কাজটি শুরু করি তখন আমাকে আমাদের একাধিক বন্ধু একটু ক্রিটিক্যাল রিমার্ক দিয়েছিল যে আপনারা প্রপার লোক চিন্তা করছেন, সেটা আমরা চেষ্টা করেছি, বাকিটা আপনারা। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তারিক ভাই। We now move to the core of today's event, the policy review itself. Authored by Dr. Imran Firdaus, this review is a critical examination of national policies on copyright, co-production, certification, import, and grant structures. Today, the research team will be sharing the executive summary and a preprint of the full policy review document. To discuss about it, it is now my honor to invite the lead researcher, Dr. Imran Firdaus, to the stage to introduce the policy review findings. Thank you. Thank you, all the distinguished guests. Thank you, Dhaka Doc Lab and British Council for supporting and organizing this event. And I would like to ask the IT team to show the slides. And in between, I'll take the liberty to give a bit background about what is creative industry and why we're doing this in this time. So, yes. And I think this is a very significant moment for Bangladesh and for all of us as a global citizen.
when we are talking about film policy and we are trying to review it, when there is no monoculture exists, we are moving from monoculture to multiple culture, multiple screen. And that leads me and us to think about that this big screen is not the only source of inspiration and aspiration and motivation for life. And this cinema is not just a cinema, it's a vehicle for time travel. There, and hence we do in this digital age algorithm traveling. And regardless, cinema is still larger than life because fear is larger than life. So, regardless, welcome to today's session where we will look at cinema as a creative industry. And before going into this presentation, I want to give a bit background about what is creative industry and why is that important for us right now. So, creative industry mapping is so important for Bangladesh film ecosystem. When we think of cinema, we often think of entertainment, but it is so much more than that. Cinema is a creative industry that contributes to our cultural and creative identity, economic growth, and social development. By mapping this ecosystem, we can identify barriers to inclusion and develop policies that support diverse participation. This means more opportunities for women, minorities, and underrepresented groups. It also helps us identify economic inefficiencies and make targeted interventions for sustainable growth. In short, creative mapping is a tool that can help us build a more inclusive and sustainable future for our film industry. So, in our policy review, we find out these core aspects, which is where we try to look at the history of Bangladesh film policy and industry. And when we say Bangladesh film industry, we start from pre-1947, then the Pakistan era, then the Bangladesh, the continuation. And we try to deconstruct the current policy framework and the film ecosystem and its economy. And also we look at into policy inclusivity and diversity, followed by comparative policy insights between Nepal and Pakistan. And I particularly choose these two countries because they are in the, Nepal is in the same tier of least developed countries, LDC, and Pakistan as a developing country, but both of these countries share the same kind of film producing and distributing culture like Bangladesh. And we'll conclude this presentation through some at least 5 strategic recommendation. And that's why I want to mention that another important reason for doing this policy review is it will help us to understand where we are, where we have been, and where we need to go. So, to start the historical trajectory of Bangladesh film policy and industry, we'd start from 1898 when the first bioscope or motion picture exhibited in this delta, let's say. And this is the era when the first picture house established and Dhaka's Nawab family or aristocratic family step into producing films. And followed by in the British colonial era, film was under heavy observation regarding it can be used as a propaganda tool and disseminating information to propagate audience and the citizens. So this Cinematography Act was focused on how to control this medium and the ownership, hence the creative liberty or freedom. Then we moved to Pakistan era. In East Pakistan 1957, the current BFDC Bangladesh Film Development Corporation was passed as an East Pakistan Film Development Corporation, and these city start to seeing the new creative class who
introduce themselves as a producer, screen talent, filmmaker, cinematographer, and so on. And then there was an intervention during 1965 because of the India-Pakistan war. Pakistan stopped importing Indian films, and India did the same. And because of part of Pakistan, East Pakistan also stopped showing or exhibiting Indian films. And the logic the Pakistani authority proposed or used is the protectionist culture or system. They want to protection the domestic industry. So from the foreign films, so they can navigate the audience through their local productions. And we saw there was a boom. Particularly, we must remember and mention filmmaker Salahuddin and his film Rupban for resurrecting and establishing a new identity and the practice of going cinema halls, particularly single screen. And from there, we get independence from West Pakistan, become Bangladesh in 1971. But we still carried through all these colonial and protectionist laws and acts to protect local film industries. But one intervention happened in 1976. Bangladesh state and government introduced National Film Grant back then. So throughout this time, what was the role of the state? And in one line, as we put on the slide, that new technologies and retraction of state support. In 1980s, we saw a rise of alternative cinema, like the development of short film and alternative distribution and independent filmmaking practice. And it happened during the military regime. And we also saw the decline of commercial films. But we need to remember that somehow in the 1980s, during military regime, we accommodate, or Bangladesh as a state accommodate film piracy through VCR and VHS. And particularly in that time, Bangladesh commercials, local commercial cinema faced a lot of criticism because of following formula films. But in our drawing room or bedroom, if we mean we as a middle class or every class who has access to VCR and VHS, experiencing or accessing pirated films. And that made a departure from the taste and also the viewing pattern and culture. And as I said, in 1986, the Bangladesh Short Film Forum started.